வணக்கம். என்னோட பேர் கயமுராமலிங்கம், CEO கோஃபார் குரு. இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் காம்படிஷன் வந்து ஒரு 3 இயர்ஸாக நடக்கிறோம். இவங்க இந்த வருஷம் செலக்ட் ஆகிருக்காங்க. 2019 தமிமா செலக்ட் ஆகிருக்கிறாங்க. October 1 நாசாக்கு எங்களோட வர்றாங்க. அருமையான விஷயம். உங்கள் எல்லாரும் இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் இந்த செய்தியை வந்து மூளைமுடுக்கெல்லாம் கொண்டு போகணும். இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் காம்படிஷன் மூலமாக பணம் எல்லாம் தேவையில்லை. gofog.comல இருக்கிற கொஷின்ஸ்க்கு ஜென்ரல் சயின்ஸில் தான் கொஷின்ஸ் வச்சுருக்கிறோம். அதில் போய் ஆன்சர் பண்ணினா எந்த ஊரில் இருந்தாலும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். பொருளாதாரம் ஒரு தடை இல்லை, அறிவியல் ஆர்வம் இருந்தா அப்படிங்கிறது தான் இந்த செய்தி. ஊடகங்கள் இவ்வளவு தூரம் நீங்கள் வில்லேஜ் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்கன்னா அதான் பெரிய சக்ஸஸ். இந்த வருடம் நாங்கள் 10 மாணவர்களையும் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். இன்றைக்கு வந்து டான் தாமஸ் சார் இங்கே வந்தது வந்து ரொம்ப ஒரு அற்புதமான விஷயம். ஏன்னா 50வது வருட மூன் லேண்டிங் இந்த செலிப்ரேஷனில் வந்து யூஎஸ் கவுன்சிலரோட சேர்ந்து கொண்டாடுறோம். அது வந்து இட்ஸ் அ கிரேட் ஹானர். அதற்கு ஈக்குவலான கிரேட் ஹானர் சவிதா யூனிவர்சிட்டியோட நாளைக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராம். அதில் வந்து இன்னைக்கு நீங்கள் எல்லாம் வந்து டான் சார் வந்து சொல்லி தான் கேட்டீங்க. நாளைக்கு வந்து அதெல்லாமே படமாக பார்ப்பீங்க. அவருடைய ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி, ஸ்பேஸ் ஃபுட்டு எப்படி இருக்கு, அவருடைய டோட்டல் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நாசா ஆஸ்ட்ரோனட்டாக எப்படி ஆனாங்க. நீங்கள் இன்னைக்கு கேட்ட அவ்வளவு கேள்விகளுக்கும் நாளைக்கு வந்து வீடியோவாக அந்த சவிதா யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் வந்து எல்லா பத்திரிகையிலையும் நீங்கள் தயவுசெய்து அதை எழுதுங்க. எல்லா மாணவர்களும் ஆல் ஆர் வெல்கம். அங்கே ஒரு 1500 மாணவர்களை சார் சந்திக்கிறாங்க. அந்த வீடியோவோட நாளைக்கு நீங்கள் விஷுவல்ஸ் பார்க்கலாம். இதுதான் இன்னைக்கு சொல்லுங்கள். ஓகே, அடுத்த ஒரு வாரம் இந்த சவிதா யூனிவர்சிட்டியில் நாளைக்கு காலையில் 10 மணிக்கு நிகழ்ச்சி வச்சுருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நாளை மறுநாள் இங்கே வெள்ளூரில் சன்பீம் குரூப் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸில் சார் பேசுகிறாங்க. அதற்கு நாளை மறுநாள் வந்து இங்கே பார்க்கு கோயம்புத்தூர் பார்க்கு குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் சார் அங்கே மீட் பண்ணுறாங்க. 3000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணுறாங்க. அதற்கு மறுநாள் எஸ்ஏ ராஜா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் வந்து ஹீஸ் மீட்டிங் அரௌண்ட் 3000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சன்பீம் குரூப்லேயுமே 3000 to 4000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி வந்து பெங்களூரில் வந்து 4 ஸ்கூல்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். அங்கே மட்டுமே அரௌண்ட் 10,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணுறாங்க பெங்களூரில். அதே மாதிரி ஹைதராபாத்தில் வந்து he is meeting around another 8,000 students per day. ஹைதராபாத்தில் September 4th September 5th 2 நாளுமே ஹைதராபாத்தில் மீட் பண்ணுறாங்க. ஸோ September 6th அன்னைக்கு இவங்க திரும்ப அமெரிக்கா போகிறாங்க. ரொம்ப பிஸி ஸ்கெடியூல் அவங்களுக்கு. நாசாவில் வந்து சாரோட நேம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணினா 3000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிற்பாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தேர் செலிப்ரிட்டி. நம்ம ஊரில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செலிப்ரிட்டி நாசாலேருந்து நமக்கு வர்றது வந்து ஒரு அருமையான வாய்ப்பு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை கவனிக்கணும். நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிவியில் பார்க்கணும், சாரோட பேச்சை கேட்கணும். அல்டிமேட் நாளைக்கு வந்து அவங்க சார் சொல்லுவாங்க, ஹி வில் ஷேர் இஸ் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நாசாவில் 3 times ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கிறாங்க உள்ள ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு. திரும்ப ட்ரை பண்ணி ஃபைனலாக சக்ஸஸ் ஆனாங்க அப்படிங்கிற மெசேஜ் தான் சார் சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு நிறைய டைம்ல அதெல்லாம் அவங்க மெசேஜ் சொல்லலை. நாளைக்கு வந்து ஹவு ஹி பிகம் அ நாசா ஆஸ்ட்ரோனட்டுங்கிறதே வந்து ஒரு ஸ்டோரி. 3 தடவை ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கிறாங்க, ஆனால் அவர் விடலை. 4th டைம் வந்துட்டு தான் அதை சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்காரு. விடாமுயற்சி வேணும்ன்ட்டு நம்ம அப்துல் கலாம் சார் நமக்கு சொல்லிட்டு போன அதே மெசேஜை திரும்ப அமெரிக்காவிலேருந்து நாசாலேருந்து சார் வந்து நமக்காக சொல்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க. நாளைக்கு அனைவரும் வரணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் சவிதா யூனிவர்சிட்டிக்கு. நன்றி. வணக்கம், என் பேர் வந்து தானியா தஸ்னம். நான் வந்து மகாத்மா மாண்டசரி மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் படிக்கிறேன். இந்த வாய்ப்பு வந்து கோகுரு மூலமாக எனக்கு கிடைச்சிது. ஸ்கூலில் வந்து டீச்சர்ஸ் 4 டாபிக்ஸ் தந்தாங்க. அதில் நான் சூஸ் பண்ண டாபிக் வந்து டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் மை ஹீரோங்கிற ஒரு டாபிக். அதில் வந்து நான் இந்த லெவலில் செலக்ட் ஆகிருக்கேன். ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை இந்த லெவலுக்கு. என் பேரண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது சப்போர்ட் பண்ணாங்க, ரொம்ப சியர் பண்ணாங்க. இன்னும் நீ மேலே நல்லா படித்து இன்னும் என் எய்ம் வந்து ஆஸ்ட்ரோனாட் சயின்ஸ் மேலே எனக்கு ரொம்ப ஆசை. அதனால் இன்னும் நல்லா பண்ணு. நீ வந்து அங்கேயும் போய் ஒரு எஸ்ஏ ரைட்டிங் இருக்கு, அங்கே வின் ஆகிட்டா நான் வந்து அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் என்ன சொல்கிறது ஐ பி இங்கே 12th முடித்தோடனே அங்கே போனேன். இங்கே இங்கே 12th முடிச்சுட்டு அங்கே போய் படிக்க அந்த மாதிரி அங்கே போய் நான் இங்கே கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டால் ஐ வில் வின் தேர் ஆல்சோ.
ஆல்சோ. அதனால பண்ணி எஃபர்ட் போட்டுட்ருக்கேன். ஐ வின் தேர் ஆல்சோ. தேங்க்யூ. As you heard, my name is Don Thomas. I had the amazing opportunity to fly on 4 space shuttle missions, spending 44 days in space. And as you heard, I went around the Earth 692 times during those missions. So I have seen a lot of our planet. And I first dreamed of going into space when I was only 6 years old. And when I was 6 years old, the United States launched our first astronaut to space. And as a young boy, I watched that launch and I said, I want to do that. That was my moment of inspiration. And it inspired me to work hard in school, to always do my best in math and science and all my subjects. So I always had this dream that motivated me to work hard, to achieve becoming an astronaut. And it took me many years to get there. I was 35 years old when I finally got selected to be an astronaut, and I was 39 years old the first time I made it to space. But it all started with that moment of inspiration, which is what Go for Guru is doing every day, sending students to NASA, Kennedy Space Center, bringing them to the United States, exposing them to American universities. This is the moment of inspiration for that next generation. And I retired from NASA 12 years ago. I've been working in education since. And I think it's very important, not only that I flew in space, that I can help inspire that next generation. The astronauts that land on Mars are our young students today in the classroom, this generation right here. And that's why we're so proud to have you here today. And I think you're going to have a great, great time at the Kennedy Space Center. I know you are. But this is our future. Our future doctors, lawyers, scientists, engineers, our future astronomers, our future astronauts. This is that generation, and so it is so important to inspire them, which is why I'm so happy to partner with Go for Guru to help out with these programs. We'll be speaking to 25,000 students this week. We hope we can inspire them and get them excited about just working hard, becoming scientists, engineers, maybe astronauts going to Mars in the future. September 7th, you have a great event happening here, right? Landing on the moon. Yeah, on the South Pole, which is so incredible. NASA's hoping to land astronauts there in about 5 years, but nobody has landed at the South Pole. So your mission will be the first time that we've ever done that, and that's where we think there's ice, water down near the South Pole. And this is so critical. I just think it's so fantastic that you're doing this now, and it'll be a great assistance to the other countries as we begin our lunar exploration, our next phase of that. So I'm very proud to be here this week. This is my 3rd visit to India, my first to Chennai in southern India, and I'm just very excited to be here. I know how warm and hospitable the people are here. I love the Indian food. I always eat too much when I come here, but it's always a great pleasure. So I've flown on 4 missions, and the most exciting part of the mission to space is the launch. It only takes 8.5 minutes to get to space. That was always amazing to me. It takes longer than that to drive from the airport to here, right? And in 8.5 minutes, you're in space. 300 kilometers above the Earth, traveling at 27,000 kilometers an hour. And so when I laid on my back on my first mission, I could feel the vibration, hear the roar of the engines as the shuttle came to life. And at the moment of liftoff, I felt the push in my back, knowing that I had taken off. And having dreamed of this moment my whole life, it was such an exciting event to feel the push of the rocket, to know that I was heading to space. And then 8.5 minutes later, the engine shut down. It's perfectly quiet and you're in space. And once we got to space, I unstrapped out of my seat, I floated to the window, and I had my first view of planet Earth from space. And I had seen many pictures of the Earth before, but when I saw it with my own eye, I was in shock. I went, oh, it is so beautiful, it takes your breath away. You'll hear the astronauts always gasp, oh, like that when they see the Earth for the first time. The sky is a darker black color than I've ever seen before. And right up against it is the limb of the Earth with our very thin atmosphere glowing bright blue. And our atmosphere just looks like a paper-thin layer, very thin layer.
So it immediately, as soon as you look at the Earth, you realize how fragile our planet is, and the need to take better care of planet Earth. And every astronaut comes back with that message of we have to take better care of our planet. It's fun floating around in space. That's a lot of fun. On my missions, we did a lot of science, like we do today up on the International Space Station, looking at how fires burn in zero gravity, how liquids behave. We take up many small plants and animals to see how they grow and adapt in zero gravity. And a lot of what we're doing today on the International Space Station is preparing us for missions to Mars in the future, so that this generation can get there safely and get back to planet Earth again. Well, at the end of the mission, when it was time to come home, we'd fire some engines in our shuttle and we would fall back to Earth. It takes 8.5 minutes to get to space, about an hour to return, and I was always very happy to come back to Earth. You know, I loved my time in space. It was beautiful to see the Earth from orbiting the planet from above, but I was always very excited about coming back to Earth, because this is where my friends are, this is where my family is. We forget sometimes how beautiful our planet is, how special Earth is, and sometimes it takes a trip to space and then return where it really sinks in. Boy, this is where I want to live. I was never sad leaving space. I was always just very, very excited to be returning back to Earth. So I thank you all for being here today. We have an exciting week of 2 weeks of programs here, meeting the young students, and I very much dream that maybe 20 years from now, we have one of our students maybe setting foot on Mars, maybe the first human to set foot on Mars, maybe one of the students that we talk to this week or next here in southern India. Thank you. I'm really happy to be with you this noon. You all know about Savita University. I need not talk much about it. Tomorrow we are going to have a grand meeting of all school children with the ASNAT, and the main idea is to create awareness, because not only we are planning to reach moon, whereas the developed countries, they are living in the space for even years together, and we are very fortunate to have like Don here, who lived there for more than 1,000 hours in the space. It's a great thing to see. We all used to think somebody has come from the sky. Really, we are seeing a person who has come down from the sky. Tomorrow's program will be very interesting. He is going to have an interaction meeting, not a one-way meeting. Just he is going to talk. We are all going to listen. There, he will be interacting with all the school children especially, because always we believe young children are more intelligent than adults. They are more inquisitive, more able to question the things to learn. And tomorrow he is going to have interactive meeting with the school children, and I hope it will be very useful event for all the school children. He is also honoring the school principals who have done extremely well in their profession, and I think that the main idea is to create awareness among the school children about the space and the journey. Thank you very much. We like to thank Don Thomas sir for being here in the press meeting. வந்து அவ்வளவு கேள்வியும் கேட்டதுக்கு அதே அளவுக்கு ரொம்ப நன்றி சவிதா யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழகத்துக்கு. ஏன்னா அவங்கனால தான் இந்த ப்ரோக்ராமே வந்துட்டு நம்மளால பண்ண முடிஞ்சது. ஏன்னா பெரிய பொருட்செலவு இது. அதனால சவிதா யூனிவர்சிட்டி தான் முதல்ல எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தது. 5 வருஷம் கழிச்சு they made it possible. So thank you so much Savita ma'am and also Veerayan sir for the wonderful opportunity sir. Thank you.